Hi viewers, this is Rajender. Welcome to Rajenderreddykemistrypoint. 10th class CBSE, NCERT, SCERT లో ఉన్న ఫిజికల్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ని మీకు సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా ఈ వీడియోస్ చేయడం జరిగింది. మొదటగా మనం కెమిస్ట్రీకి చెందిన కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అనే లెసన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. So, chemical reactions and equation. This is the lesson from 10th class physical science, CBSE, NCERT and SCERT boards. So here, in this video, I'm going to explain this lesson in both the languages, Telugu and as well as English. This is to understand the students easily. Please don't mind this. To understand chemical reactions and equations, first we need to understand what is physical change and chemical change. ఈ లెసన్ మనకు అర్థం కావడానికి ముందుగా ఫిజికల్ చేంజ్ అంటే ఏంటి, కెమికల్ చేంజ్ అంటే ఏంటి, లెట్ us discuss once. First of all, what is physical change? So, the definition of physical change is given here. Physical change which is temporary, reversible and in which no new substances are formed is called physical change. So, this is the change which is temporary, reversible and in which no new substances are formed. కొత్త సబ్స్టెన్స్ అనేవి ఫామ్ కాదు. That is called as physical change. So here, during physical change, the chemical composition of original substance is not altered. Original substance kuన్న chemical composition అనేది change కాదు. Whatever the chemical composition is there for the original compound, it is like that only. Let us discuss one example here. Okay. So here, melting of ice. Melting of ice is the best example for the physical change. Now let us consider melting of ice. So when you take out one ice cube from the refrigerator నుంచి ఐస్ క్యూబ్ తీసి బయట పెట్టేసేయండి. పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, జస్ట్ ఆ ఐస్ అనేది మెల్ట్ అయిపోయి లిక్విడ్ లాగా మారుతుంది. బట్ ఐస్ నుంచి మీకు కొత్తగా ఐరన్ రావడము ఆర్ఎల్స్ ప్లాస్టిక్ ఆర్ఎల్స్ సంథింగ్ ఏదైనా వస్తుందా? నో, నథింగ్ విల్ కమ్. సో వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఐస్ ఫార్మ్, ఇట్ ఈస్ టర్న్స్ ఇన్ టు ద లిక్విడ్ ఫార్మ్. సో దెర్ ఈస్ నో న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ టెంపరరీ, అప్పటి మట్టుకే ఉంటుంది. అగైన్ వెన్ యూ కీప్ ద వాటర్ ఇన్ ది రిఫ్రిజిరేటర్, it turns into the again solid also. So this is temporary and reversible, which can be reversed. ఐస్ నుంచి వాటర్ చేయొచ్చు, మీన్స్ లిక్విడ్ చేయొచ్చు, లిక్విడ్ నుంచి మళ్ళీ సాలిడ్ లాగా టర్న్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ రివర్సిబుల్ ఆల్సో. మీన్స్ ఫిజికల్ చేంజెస్ హియర్ దిస్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ ఇస్ టెంపరరీ, అప్పటి మట్టుకే ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ రివర్సిబుల్ అండ్ ఇన్ విచ్ నో న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. అండ్ డ్యూరింగ్ దిస్ చేంజ్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్స్. ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్స్ కున్న కెమికల్ కాంపోజిషన్ అనేది చేంజ్ కాదు. ఐస్ లాగా ఉన్నప్పుడు H2O ఫామ్లోనే ఉంటుంది, లిక్విడ్ లాగా ఉన్నప్పుడు కూడా H2O ఫామ్ లాగానే ఉంటుంది. అండ్ హియర్ ఫిజికల్ చేంజ్ మే కాస్ చేంజ్ ఇన్ షేప్ అండ్ స్టేట్, సైజ్ ఆర్ కలర్. ఇక్కడ ఏమైపోయింది, షేప్ చేంజ్ అయిపోయింది, కలర్ ఏం చేంజ్ కాలేదు, అండ్ సైజ్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది, అండ్ స్టేట్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. సో ఫిజికల్ చేంజ్ ఇన్వాల్వ్స్ just only change in the state, shape, size and color of the substance. ఏదైనా ఒకటి దీంట్లో అన్నీ అవ్వచ్చు, కాకపోతుండొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫిజికల్ చేంజ్. హియర్ లెట్ us consider some examples for the physical change. First of all, breaking of pencil. Breaking of pencil is the best example. Currently no new substance is formed. No new substance is formed. Simply you keep in your mind that డ్యూరింగ్ ది ఫిజికల్ చేంజ్ నో న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. కొత్త సబ్స్టెన్స్ అనేవి ఫామ్ కావు. దెన్ నెక్స్ట్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్. బ్రేకింగ్ ఆఫ్ అనేది ఇక్కడ ఇదేంటి, రివర్స్ కాకపోవచ్చు, బట్ హియర్ నో న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ డ్యూరింగ్ ది ఫిజికల్ చేంజ్ నో న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. అండ్ హియర్ డిజాల్వింగ్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఇన్ వాటర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది ఫిజికల్ చేంజ్. ఇక్కడ కూడా కొత్త సబ్స్టెన్స్ అనేవి ఏమీ ఫామ్ కావు. సింప్లీ ఫిజికల్ చేంజ్లో కొత్త సబ్స్టెన్స్ అనేవి ఫామ్ కావు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నెక్స్ట్ వన్ కెమికల్ చేంజ్. వాట్ ఈస్ కెమికల్ చేంజ్? లెట్ us discuss now. Chemical change is the process which is permanent, irreversible and in which new substances are formed. ఓకే, దీంట్లో ఇక్కడ ఏంటి, ఇది పర్మనెంట్ చేంజ్. ఫిజికల్ చేంజ్ అనేది టెంపరీ, అప్పటి మటుకే ఉంటుంది, బట్ దిస్ ఇస్ పర్మనెంట్ చేంజ్. ఇర్రివర్సిబుల్, ఇట్ కెనాట్ బి రివర్సిబుల్, రివర్స్ కాదు. And definitely there is new substances are formed during this change. Okay, during chemical change the chemical composition of original substance is altered. Original substances kunna chemical composition completely change అయిపోయి కొత్త సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. There is the formation of the new substances with different chemical composition and different properties. Different properties తో different chemical composition తో ఉన్న సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. The best example is here, that is బర్నింగ్ ఆఫ్ క్యాండిల్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు,
క్యాండిల్ని బర్న్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు వ్యాక్స్ ఉంటుందా? ఉండదు. వ్యాక్స్ ఏమైపోతుంది ఇక్కడ? వ్యాక్స్ లిక్విడ్ లాగా టర్న్ అయిపోయి ఆ లిక్విడ్ బర్న్ అయిపోయి ఏమవుతుంది? ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ వాటర్ వేపర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఫైర్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్. సో అండ్ హీట్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్. బట్ మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ బర్న్ చేసిన క్యాండిల్ని రివర్స్ తీసుకురాగలుగుతామా? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో దట్ this is chemical change. Simply you keep in mind that chemical change is permanent change which is irreversible and in which new substances are formed. ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్సెస్ కున్న కెమికల్ కాంపోజిషన్ చేంజ్ అయిపోయి కొత్త సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. దెన్ కన్సిడర్ సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కెమికల్ చేంజ్. రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్. రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది కెమికల్ చేంజ్. ఇక్కడ చూడండి, కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఐరన్ నుంచి ఐరన్ ఆక్సైడ్ విత్ వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో హియర్ న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రివర్సబుల్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, కుకింగ్ ఆఫ్ కర్రీ. డ్యూరింగ్ ది కుకింగ్ ఆఫ్ కర్రీ ఆల్సో న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. మళ్ళీ అన్ని కర్రీలో ఉన్న ఐటమ్స్ అని తీసుకొచ్చి మనం రివర్స్ చేయగలుగుతామా? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ హియర్. నెక్స్ట్ కర్డ్లింగ్ ఆఫ్ మిల్క్. మిల్క్ నుంచి పెరుగు ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది? ఇన్ మిల్క్ వీ హ్యావ్ లాక్టోస్. It is a carbohydrate. When milk is turns into the curd, lactose is turns into the lactic acid. So it is also not reversible. ఇందులో ఏమైపోయింది? న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్సెస్ చేంజెస్ అండ్ న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. Right. So let us discuss about another chemical reaction. So this is the most important definition of this lesson. What is chemical reaction? We are studying about the chemical reactions and equations only. So the first of all, we need to know what is chemical reaction. So here, chemical reaction is the process in which substances undergo chemical change to produce new substances with the involvement of energy changes. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కెమికల్ రియాక్షన్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ సబ్స్టెన్సెస్ అండర్గోస్ కెమికల్ చేంజ్. సబ్స్టెన్సెస్ అన్నీ కూడా కెమికల్ చేంజ్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి, అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మనకి కెమికల్ చేంజ్ అనేది తెలవాలి. సో దట్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ కెమికల్ చేంజ్. సో కెమికల్ రియాక్షన్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ సబ్స్టెన్సెస్ అండర్గో కెమికల్ చేంజ్ టు ప్రొడ్యూస్ న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ విత్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చేంజెస్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ అవుతుంది లేదా రిలీజ్ అవుతుంది. ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ అవుతూ లేదా రిలీజ్ అవుతూ ఒక కెమికల్ చేంజ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కెమికల్ రియాక్షన్. సో కెమికల్ రియాక్షన్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ in which substances undergo chemical change to produce new substances with the involvement of energy changes. Now here some examples are given for the chemical reactions. First one is adding quicklime to the water. Quicklime ante enti? Calcium oxide. Quicklime is nothing but calcium oxide. So here the formula of quicklime is CaO. CaO. C means calcium, O means oxygen. So quicklime మనం సున్నం అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం దీన్ని. సో యాడింగ్ quicklime to the water. When quicklime is added to the water, here this quicklime is adding to the water or water is added to the quicklime, then what happened? A slake lime means calcium hydroxide. Formula of calcium hydroxide is CaOH taken twice. So calcium hydroxide is produced. So when quicklime is added to the water, it produces calcium hydroxide. During this process what happened? A heat energy is produced. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? బీకర్ హాట్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం మనం. ద బీకర్ is becomes hotter. So adding of helium to the water during this process, heat energy is produced. So this is one type of chemical reaction. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కాల్షియం ఆక్సైడ్ రియాక్ట్స్ విత్ ది వాటర్. అంటే కెమికల్ కాంపోజిషన్ చేంజ్ అయిపోయింది చూడండి. హియర్ ది కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఫార్ములా is changes to calcium hydroxide and new substances are formed and there is a chemical change. And here energy is involved. Energy produce అయిపోయింది. Second activity, adding sodium sulfate to barium chloride. What happened during adding of sodium sulfate to barium chloride? Now these two, sodium sulfate and as well as barium chloride, these two are colorless liquids. When these two are mixed together, then it gives the white color precipitate, that is barium sulfate. Formula barium sulfate is BaSO4. So during this reaction what happened? A white color substance is produced, precipitate is produced. What is precipitate? A solid insoluble substance which is formed during a chemical reaction. Chemical reaction జరిగేటప్పుడు
సాలిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ అంటే కరగని సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంటుందో దాన్ని ప్రెసిపిటేట్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ బేరియం సల్ఫేట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ యాజ్ అ ప్రెసిపిటేట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, how can we identify chemical reaction as taking place? Here two are colorless liquids, but adding these two, this produces new substance with white color. Means precipitate is produced. అంటే కొత్త కాంపౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయిపోయింది. So the next activity is addition of zinc granules to hydrochloric acid. So here, when zinc granules are added to hydrogen chloride, a gas is produced, that is hydrogen gas. That hydrogen gas is identified by using burning mastic. So when you add here, when you place here a burning mastic, it is put off by giving pop sound. So pop sound indicate hydrogen gas only. So here, actually what happened here, zinc is reacts with hydrogen chloride, produces zinc chloride and hydrogen. So zinc reacts with hydrogen chloride HCl, produces here zinc chloride ZnCl2, and not only that one, along with that hydrogen gas also produced. So here during this process hydrogen gas is produced and as well as heat energy. Here you can observe the heat. So heat energy is also produced. So in this reaction you observe production of the hydrogen gas and as well as heat energy, and the original chemicals loses their property and new chemicals are produced. So from these three activities we concluded that during the chemical reaction original compounds loses their property and new compounds are produced. Means original substances loses their property, new substances with different properties with different chemical composition are produced. Actually we discussed that. Next, the chemical change may exothermic or endothermic. You can observe here, when calcium oxide is added to the water or when zinc granules are added to hydrochloric acid, heat energy is produced. So the reaction in which heat energy is produced is called exothermic reaction. ఏ రియాక్షన్లో అయితే హీట్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తి అవుతుందో దాన్ని ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఈ రియాక్షన్లో అయితే హీట్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ అవుతుందో దాన్ని ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో కెమికల్ చేంజ్, కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ కావచ్చు, లేదు అంటే అబ్జర్వ్ కూడా కావచ్చు. అండ్ సమ్ టైమ్స్ దేర్ మే బి ప్రెసిపిటేట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్. వి నో వెరీ వెల్ ప్రెసిపిటేట్, సాలిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్స్ ఫార్మ్డ్ డ్యూరింగ్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్. ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు డిజాల్వ్ కాని సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది, దాన్ని ప్రెసిపిటేట్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఇంతకుముందు మనం చూసిన రియాక్షన్లో వెన్ barium chloride reacts with sodium sulfate, it produces barium sulfate. It is the precipitate white color. So means అది సాలిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్స్. సో ప్రెసిపిటేట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంది. దెన్ నెక్స్ట్ సమ్ టైమ్స్ గ్యాస్ మే బి ఎవాల్వ్డ్. ఇంతకుముందు మనం చూసాం జింక్ ఈజ్ యాడెడ్ టు హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. సో ఈ రియాక్షన్లో గ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే ఓవరాల్గా కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఒరిజినల్ కాంపౌండ్స్ ప్రాపర్టీ లాస్ అయిపోయి కొత్త కాంపౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ కావడము, అండ్ డ్యూరింగ్ దట్ కెమికల్ చేంజ్ అయితే హీట్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ కావడం లేకపోతే రిలీజ్ కావడము, లేదు అంటే ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ కావడము, లేదు అంటే గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ కావడం, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. దీంట్లో ఇవన్నీ జరగాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, ఏదైనా ఒకటి లేదా రెండు కావచ్చు, జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇండికేట్స్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. Thank you for watching. If you like this video, please share and subscribe to my channel for more videos. Thank you.